Nicht, alle SUVs sind gleich. Einige gehen aber das Grundlegende hinaus und bieten herausragend Zuverlässigkeit, Komfort und kompromisslos alltagstauglicher. Laut Consumer Reports sind dies die SUVs, die der Perfektion am nächsten kommen. Nummer 5. Honda CR-V Hybrid or Honda CR-V Hybrid verkörpert als, was Honda zu einer bevorzugten Marke für intelligent, effiziente und zuverlässige Mobilität macht. Es handelt sich ein kompaktes SUV, das für echt alltagstauglicher konzipiert wurde, mit einem geschmeidigen Hybridantrieb und durchdachter Raumaufteilung. Unter der Hauptarbeitet in 20-Liter-Zylinder zusammen mit 2 Elektromotoren und liefert ein Systemleistung von 200 PS. Der Kraftstoffverb ist ein Highlight. Consumer Reports verzeichnen in realistischen Tests beeindruckend 59 Liter pro 100 km entspricht etwa 40 Meilen pro Gallone. Womit der CR-V Hybrid zu den effizientesten SUVs seiner Klasse zählt. Innen bietet der CR-V Hybrid großzügigen Platz und ein benutzerfreundliches Gestaltung. Die Rücksitze sind sogar gummig, das selbst Erwachsene bekämpft sitzen können. Und das Kofferraumvolumen von 940 Litern 330 Kubikfuß steht dem mancher Mittelklasse-SUVs in nichts nach. Hondas Infotainment-System bleibt schlicht und intuitiv. Und wird vom Consumer Reports regelmäßig für seine einfache Bedienbarkeit gelobt. Auf der Straße fährt sich der CR-V Hybrid ruhig, comfortable und gelassen. Auch wenn er nichts für sportliche Leistung gebaut ist, glänzt er im Alltag, beim Pendeln, Einkaufen oder auf längeren Fahrten in puncto Zuverlässigkeit setzt der CR-V Hybrid echt Maß. Hondas Ruf bleibt stark, was sich auch in den Umfragen von Consumer Reports widerspiegelt. Besonders das Hybrid-System erholt nicht gut BWE, und mit seiner hervorragenden Kraftstoffeffizienz. Zuverlässiger Leistung und praxisgerechtem Raumangebote ist der Honda CR-V Hybrid, die ideal für Familien und Pendler, ein nahezu perfektes SUV für den Alltag. Nummer 4. Lexus NX Hybrid or Lexus NX Hybrid Z. Das Luxus und langfristig Zuverlässigkeit perfekt zusammenpassen können. Wenn die meisten SUVs auf dieser Liste dem Mainstream geworden sind, hat Consumer Reports den NX Hybrid hervor. Dank seiner eleganten Fahrweise, hochwertigen Verarbeitung und konstanten Verlässlichkeit, das Design ist schlank und unverwechselbar. Lexus, scharf LED-Leuchten, fließend Karosserien und der markentypische Spindelgrill. Die Verarbeitungsqualität aber zu mit mechanischem Lack, engen Spaltmagen und edlen Details. Unter der Hauptarbeitet in 25 Liter Zylinder zusammen mit Elektromotoren und liefert ein Systemleistung von 239 PS. Angetrieben wird von Toyotas bewährtem Hybrid-System, das für ein ruhig, leise Beschleunigung und ein hervorragend Kraftstoffdesign sorgt. Laut Consumer Reports liegt der Verbrauch bei rund 67 Litern pro 100 km entspricht etwa 35 Meilen pro Gallone. Der Innenraum vermittelt X. Premium-Gefühl, hochwertige Materialien, Akzent aus Echholz oder Aluminium und ergonomisch geformte, Bequemsitz schaffen eine entspannte, luxuriöse Atmosphäre. Die Bedienelemente sind intuitiv angeordnet, ein Aspekt, den Consumer Reports regelmäßig auch technologisch setzt der NX Hybrid Mask. Das neue Infotainment-System ist schnell, reaktionsfreudig und einfach zu bedienen, mit serienmäßigem Kabelsystem Apple CarPlay und Android Auto. Für Musikliebhaber liefert das Optional Mark Levinson Audiosystem erstklassig Klangqualität auf. Der Streit steht Komfort im Vordergrund, der NX Hybrid fährt sanft aber unbeinstragen, bleibt auch bei hohem Tempo angenehm leise und aber zu mit kontrolliertem, vorhersehbarem Fahrverhalten. Ist kein sportlicher SUV, aber liefert genau dort, wo es zielt, wie allem glänzt der NX Hybrid durch seine Zuverlässigkeit. Lexus gehört weiterhin zu den höchstbewerteten Marken bei Consumer Reports und der NX bestigt diesen Ruf mit Bestnoten in den Umfragen, aber auch wichtigen Fahrzeugkomponenten hinweg. Mit seinem luxuriösen Ambiente, dem effizienten Hybridantrieb, seiner branchenfremden Verlässlichkeit, ist der Lexus NX Hybrid nicht nur ein clever, wohl im Premium-Segment,
sondern eins der ausgewogensten SUVs, die man derzeit kaufen kann. Number 3. Honda Pilot. Der Honda Pilot verkörpert als, was in Familien-SUV sein sollte, geräumig, comfortable und für die Langstrecke gebaut. Es setzt auf alltagstauglicher statt auf auffälliges Design, was genau der Grund ist, warum Consumer Reports in weiterhin EMPFIHLT. Das neueste Facelift verlief in Clairs, Ofrex Erscheinungsbild, das modernen Stil mit praktischer Funktionalität kombiniert. Im Innenraum bietet der Pilot außergewöhnlichen Komfort über alle 3 Sitzreihen hinweg, was in dieser Fahrzeugklasse selten ist. Die Sitze sind auch für Erwachsene geeignet, und der Laderaum ist großzügig bemessen, mit ungeklapten Rücksitzen stehen bis zu 2.388 Liter 843 Kubikfuß zur Verfügung. Ein niedriger, flacher Leitboden erleichtert das Beladen enorm. Für den Antrieb sorgt ein 35 Liter V6 mit 285 PS, kombiniert mit einem sanft schaltenden 10-Gang-Automatikgetriebe. Trotz seiner Grage ist der Pilot überraschend flott, von 0 auf 100 km/h in etwa 65 Sekunden und verbraucht im Alltag rund 98 Liter auf 100 km etwa 24 Meilen pro Gallone. Die Technik im Innenraum ist benutzerfreundlich und gut durchdacht. Das Infotainment-System reagiert schnell und unterstützt jetzt kabellises Apple CarPlay und Android Auto. Für die wichtigsten Funktionen gibt es weiterhin Thesen. In Detail, das Consumer Reports besonders LOBT.AU after Strafefahrt. Sieht der Pilot ruhig und gelassen, die Federung ist auf Komfort abgestimmt, Fahrgeräusch bleiben minimal und das Fahrverhalten ist souverän. Ideal für den täglichen Einsatz. Was den Honda Pilot jedoch besonders auszeichnet, ist sein langfristig Zuverlässigkeit. Hondas gute RAV4 Hybrid bestätigt, mit nicht Beurteilungen für Motor und Getriebeleistung in den Umfragen von Consumer Reports. Für Familien, die ein unkompliziertes, zuverlässiges SUV mit echtem Raumanbieter und Komfort suchen, kommt der Honda Pilot der Perfektion bemerkenswert nahe. Number 2. Toyota RAV4 Hybrid. Der Toyota RAV4 Hybrid gehört zu den ausgewogensten kompakten SUVs auf dem Markt, mit beeindruckender Effizienz, hoher alltagstauglichkeit und beüberter Langzeitzuverlässigkeit. Bot auf den Stärken des Benzinbetrieben. RAV4 auf und ergens SI mit einem Hybridantrieb, der 219 PS leistet und sowohl die Leistung als auch den Kraftstoff verbessert. Im Realbetrieb liegt dieser laut. Consumer Reports bei etwa 60 Litern pro 100 km entspricht 37 Meilen pro Gallone. Der serienmäßige Antrieb sorgt für zusätzliche Sicherheit. Ein separator Elektromotor und der Hinterachs liefert schnelles Drehmoment und besseren Grip bei Schnee, Regen oder auf SC-Wegen bietet der RAV4 Hybrid ein guter Sitz, ein Sitzposition und 1.06 Liter 375 Kubikfuß und Kofferraumvolumen. Der Komfort auf den Rücksitzen ist solid, auch wenn es dort etwas enger zugeht als bei manchen Konkurrenten. Toyotas Überarbeitsinfotainment-System ist deutlich intuitiver geworden und unterstützt jetzt kabellises Apple CarPlay und Android Auto. Auf der Straße sieht der RAV4 Hybrid ruhig und souverän. Von 0 auf 100 km/h geht es in etwa 78 Sekunden. Die Lenkung wird sicher, das Fahrverhalten straff, aber gut kontrolliert. Gestu durch Toyotas exzellenten Ruf und stark Daten von Consumer Reports erzielt der RAV4 Hybrid nicht Beurteilungen in Sachen Langzeitzuverlässigkeit. Für pragmatisch Käufer ist ein effizienter, verlässlicher SUV, der in allen wichtigen Kategorien überzeugt. Number 1. Subaru Forester. Der Subaru Forester ist vielleicht nicht auffällig, aber liefert genau das, was Fahrer im Alltag brauchen: Praktikabilität, Leistungsfähigkeit und Beurteilungsfähigkeit. Sein Design stellt die Funktion in den Vordergrund. Ein Hochdocklinie sorgt für ausgezeichnete Rundumsicht, Breittüren erleichtern den Einstieg, und robust Kunststoffe klangverbergen Kreuzer und Gebrauchsspuren. Einer seiner größten Vorteile ist der serienmäßige, symmetrisch aufgebaute Antrieb. Im Gegensatz zu Systemen, die nur bei Bedarf eingreifen, werden beim Forester stets Allvierator angetrieben,
Das macht in zu einem der tauglichsten Versuchsszenerklasse, besonders bei Schnee oder auf unebenem Gelk in die da im Innenraum. Wirkt der Forster offen und geräumig, mit hervorragender Sicht, großzügiger Beinfreiheit im Fond und einem Kofferraumvolumen von 1,00 Litern 350 für Kubikfuß. Für den Antrieb sorgt ein 25-Liter Vierzylindermotor mit 180 PS. Zwar ist nicht aufgeschwindigkeit ausgelegt, doch aber zu a Durchlaufen und Effizienz. Im Test von Consumer Reports lag der Durchschnittsvertrag bei etwa 80 für Litern. Pro 100 Kilometer 28 Meilen pro Galloni kombiniert, das Stufenlos. Automatikgetrieb CVT ist gut abgestimmt und vermietet das Obliggummiband, Gefälle vieler anderer CVTs. Doch sein Größtstärke ist die Zuverlässigkeit, unterstützt durch soliden Ruf, erzielt der Forster in den Umfragen. Von Consumer Reports bedurchschnittlich wird in den Kernsystemen Y-Motor, Getrieb und all RADANT ein unkompliziertes SUV sucht, das im Alltag verlässlich abliefert, findet im Subaru Forester unter ausgewogensten Optionen auf dem Markt.